Hello friends, as we have launched the Economy Daily 5 series, under which daily 5 MCQs will be displayed and it will be analyzed. Now we are going to start with the first multiple choice question from National Income Accounting chapter. Now let us look. So consider the following statements. Now what is the first statement? Real GDP is an inflation adjusted measure for assessing domestic economic production. So we have two types of GDP, which is nominal GDP and real GDP. Nominal GDPలో ఏంటంటే it prices పెరగడం వల్ల, because we are going to take the prices from the current year, prices పెరగడం జరుగుతుంది. That is why, to overcome the problem of nominal GDP, whatever the problem which is being found, we are going to take the prices from a fixed year, which is base year. So that is why real GDP is an inflation adjusted measure. Real GDP ni it adjusts inflation, because adjustment means it deducts. Hence it is also known as inflation corrected GDP and kuda pilustuntam. Inflation corrected GDP. So this is the point which you have to keep in mind, and this statement looks right. The second statement ఏంటంటే, if inflation is negative, real GDP will be lower than nominal GDP and vice versa. Vice versa means if inflation is positive, real GDP will be higher than nominal GDP. We have to understand that when inflation is positive, which means prices are rising, how come the real GDP will be higher than the nominal GDP? Nominal GDP takes into the prices from the current year, and if the price of the current year increases, now compare, but whereas the real GDP consider the prices from the base year. So real GDP will never be higher than the nominal GDP when the inflation is found to be positive. So if you look it from the other side, then automatically ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా నీకు రాంగ్ అని తెలిసిపోతా ఉంటుంది. So the second statement looks wrong. Now look at the third statement. Real GDP provides a better basis for judging long-term national economic performance than nominal GDP. సో నామినల్ జీడిపిలో ఇట్ దాని మీద ఆధారపడితే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డేటా విచ్ మైట్ బి సమ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ డేటా. సో రియల్ జీడిపి ఏంటంటే, సో వీ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ కంపేరింగ్ ద డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద రియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద నేషన్, రియల్ జీడిపి క్యాన్ బి ద బెస్ట్ మెజర్. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో లుక్స్ గుడ్. సో విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబోవ్ ఆర్ కరెక్ట్ అనేది అడుగుతున్నాను. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్, థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్ 1 and 3 only, so option C can be the right answer. So whenever we solve the multiple choice questions, try to understand why this statement is also wrong, so that you can develop a conceptual clarity over the subject. సో ఈ ఎంసీక్యూస్ ఇలా మనం కంటిన్యూస్గా కన్సిస్టెంట్గా ఇఫ్ వి సాల్వ్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ we are able to achieve the dreams which we all has. Thank you.